Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? Pastor Nganga needs to be cancelled. I said what I said. I was on IG and I was scrolling on one of the posts. And he said, you have seen the video, right? Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? And then I came across this comment. Let me nitaye kapa. It was George saying, "We George Waimani, I think logic and Christianity are like water and oil," because that comment doesn't sit right with me. Because that's such an insensitive thing to say. Ati, he is proud of it. He's boasting. He's saying they raped a woman, 8 men, and they left her there. Haya. Okay, aliokoka and then akakuja kwa Yesu, so he's forgiven for that thing. So it was erased kabisa. And what about the woman that was raped? And what about the woman that was raped and left there for dead? I'm just saying, Christians, you need to do better. You need to do better. Time and time again, I always find a reason enough to be like, this is why I left. This is why I left. Because you can't tell me that man still has a church. You can. I'm trying to find something nice to say this. And there are a lot of comments trying to justify what he did. Oh, he's a changed man now. He did that. He's forgiven now. Oh, yeah. But anywho, this is just my opinion. Cancel Pastor Nganga. You guys, Pastor Nganga may confess in front of a congregation to gang a girl, and then nini ambao mko kwa congregation mnacheka. Mtu ameadmit. You know, in every other country this guy will be arrested, death sentence off with his head, but you guys mnacheka. What? Kenyans? Excuse me, there is a video that has resurfaced on the internet that implicates Pastor Nganga in the gang rape of an unidentified female. Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? For so long, we have watched this man from our screen saying outlandish things in that pulpit, humiliating people and taking advantage of people. And now he's implicated in a very serious crime, because no matter what context that was said in, it shows that somebody was severely hurt and justice needs to be served. He's implicated in this as a criminal, as part of it, and it needs to be investigated. For too long, we have let women down. For too long, we have let men like Pastor Nganga get away with their disgusting behaviors. And enough is enough. Kenyans, cancel Pastor Nganga. Let's call on the DCI to investigate Pastor Nganga. Arrest Pastor Nganga. Enough is enough. For how long are we going to keep normalizing rape culture? How can a pastor stand in front of a church and talk about rape like it's something? Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? Hello guys, hebu tusikize. Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? Alright, that is Pastor Nganga, okay? Pastor Nganga wakati ya hakukuwa ameokoka, amechanuka kwenda kwa God. Huyu Pastor Nganga anasema hivi, a gang of 8 people, wanaume,
walienda wakaforce dem moja na wakamfanyia ile kitu, which is that thing, walimrape, okay, wakamwacha hapo. Now my question is, amechange ini kitu, amekuwa kinyamazia, amekama out, ameisema. Will you judge Pastor Ng'ang'a? That is my question, especially kama wewe ni followers wake, umekuwa ukisema why me Pastor Ng'ang'a amenisaidia, kama si Pastor Ng'ang'a, kama si Pastor Ng'ang'a. But now Pastor Ng'ang'a anakama out anasema this is my dark side, this is what you people amjui. Hii ndio story yangu amjajua. I was bad as bad. Really? Ati nini yo Pastor Ng'ang'a amesema kwa kanisa? Yo, it is high time tuache kunormalize hizi ujinga zenye women's past matters, men's past don't matter. Mwanamke, past ya mwanamke yenye utaambiwa it matters ni body count, vitu kama abortion, vitu kama past relationships. Hizo ndio past za women zenye ni unforgivable kwa society. Amefanya makosa sana, ati ako divorced. Ako divorced. Lakini mwanamume past yenye haimata ni hizo za kina Burale na hizo za kina Pastor Ng'ang'a, za kusimama mbele ya kanisa kusema ati tulirepu mwanamke, ati wanaume 8 tukashikwa, mimi nilifungwa 2.5 years, mwenzangu akafungwa 5 years. Hiyo ndio past yenye tunafaa kusema it does not matter, ni past yao. Wewe na akili yako timamu sasa, wewe ni pastor, unahubiria watu millions and millions of people, ulisimama mbele ya kanisa kuambia thousands of people like nilirepu mwanamke, but ni past yangu, nilirepu mwanamke, ati tukamwachanisha hapo, hata hatujui kama ako hai ama kulienda aje, lakini tulifungwa, we paid for our sins. Bro, 2.5 years ulifungwa juu. Hizo ndio past. It's in the past. God forgives. Mimi ndio maana nakwambia hawa watu huwa wanaokoka kanisa, they know what they did. Ni guilt yenye na mgonga anaenda kulala machozi hiyo 8 men 1 woman, and you are a pastor right now. Yo bro, hii nchi yetu I don't know bro, I don't know. Na mwanamke akisimama tu sasa hii aseme yeye amekuwa na relationships 4-5, kelele itajaa online. She's been ran through, wewe mwanaume umerape, lakini haijalishi. Wewe mwanaume kwa closet unaenda unaoa mtu unamweka kwa nyumba, huwezi lala na yeye, lakini wewe ndio, your past does not matter. Makachiat maumbo. Sasa Pastor Ng'ang'a over the weekend, I don't know if this clip was said over the weekend ama ni kitu ambacho kilisemwa in the past and then the clip was extracted, but it has been trending over the weekend. Na ni clip ya yeye akiconfess. Nafikiri alikuwa ni kama anatoa ushuhuda kwenye madhabahu. Akaconfess kwamba walikuwa wanaume 8 and he was among those 8 na walibaka mwanamke mmoja. Alafu akasema kwamba walimbaka, yani ile wakamwacha hapo, it was like they were like dogs acting on that one woman. So nataka usikize what he said. Tulirepu mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? So when the clip hit the online space, of course unajua watu wamekasirika, wanawake especially, they were very 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 disappointed in these utterances. Wengine wakawa wamekasirika na wale watu ambao unasikia anasema hiki kitu, alafu kuna watu kule nyuma wanacheka, sheepishly laughing. Alafu kuna wengine they were saying that this is probably one of the reasons why aliwekwa ndani. Lakini yeye mwenyewe hata aliambia watu kwamba mimi niliwekwa ndani, files ikatafutwa haikupatikana, ndo nikawa released. However, the conversation that now is currently brewing ni kwamba kuna vitu fulani pengine watu hawafai kusema, ama kuna vitu fulani ambavyo ukitamka, you as a man of God, do you still expect to have the type of influence and the type of power that you have over people? Yani utaniambia kitu alafu mimi nikuchukulie serious, because of course unajua ile watu wanasemaga sijui your past cannot define you, sijui all sinners have a past, hiyo maneno. So some people are saying we really wish kwamba vitu vingine msiwe mnavisema.
wafuasi wake wanasema kwamba it is important for him to give these types of testimonies because sisi tunajiweka katika sehemu ambayo tunajua kwamba this man is an honest man, anatuambia ukweli, and now he's a changed man. But how can you imagine if you're making such confessions, even if it's a testimony or whatever, and you are in a different country? My friend, this thing would have ended so badly for you. Yani, saa hiyo tu, umetoa shuhuda hivyo. That thing, somebody goes, opens a case against you, and it is used against you. Kwenye koti, na inatumika, inasemekana kwamba huyu ameconfess. And I think somebody asked, like, huyo aliponea, or did she die? Alafu akasema tutajuaje because we left her there. And people are still flocking his church. He's probably one of the most loved pastors or men of God. Yani hata msemeje, hata atoe testimony so grave namna gani. I sort of feel like Pastor Ng'ang'a is one of those people who he's been given so much leeway. He can even come na atuambie kwamba mimi kuna kipindi maybe hata tulijaribu kutoa mtu uhai. Or we were doing this and this, or even if it's in the current, and people will still forgive